As you may be aware, on the 1st of April, sida aad la socotaan 1 Abriil 2022 AMISOM waxa ay isku bedeli doontaa Midowga kumeel gaarka ee Midowga Afrika ee Soomaaliya oo la magac baxay ATMIS. Ujeedka ATMIS waa in la sameeyo ciidamo si degdeg ah ula dagaalami kara meeshana uga saari kara al-shabaab ama kooxo hubeysan oo nolosha ku dhibaateeya dadka wanaagsan ee Soomaaliya. Degrade, eliminate, decimate all terrorists or armed groups that are making life difficult for the good people of Somalia. ATMIS will have a character of a mission with an end ATMIS goal. wuxuu yeelan And that doonaa end goal ujeedooyin is to amni transfer oo the full ammaanka dalka Soomaaliya responsibilities of si security buuxda uu ugu wareejin doono to dowladda the federaalka ee federal Soomaaliya. government of Somalia. The time frame Waqtiga and all the qaabka details are in what we call iyo the dhammaan concept of faahfaahinta operations and the iyo joint waxa aan ku proposals baaqi doono that we expect iyo howlgallada to wadajirka have ah both waxaa soo documents ansixin doona confirmed and isla markaana endorsed xaqiijin doona adopted by the golaha President nabadda and Peace and Security iyo amniga Council ee Midowga Afrika inta aan la gaarin and 31 by the bisha United Maarso Nations Security Council before 2022. the 31st of March 2022. The idea is that ATMIS will serve as that new mission that is multidimensional, focusing on stabilization,